Всем привет. Что? It was about 30 years ago. Очередное старье. На этот раз. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Что? Дикий Запад? Пока для 2012 года картинка очень даже ничего. Что можем тут поменять? Достижения какие-то, слушай, смотри-ка. Интересно. Тоже будем качать персонажа. Вдруг 2012 года. Блин, единственное, я пока не понимаю, какая здесь навигация, куда вообще идти. Так, ща, чтобы открыть задание, прикольно, русская навигация. Вернитесь в убежище. Так, вот, звездочка показывает мне, видимо, куда идти. I knew those two morons would never let me through. Меню, выход есть. I had no choice. Ну, блин, если мы выйдем в меню, мы можем, наверное, потом не вернуться в игру обратно. Справка и параметры. Вы что, издеваетесь? Вы называете в игре справка и параметры? Вы дебилы, блядь. Я первый раз вижу название справка и параметры. Это смешно. Так, и как он их по умолчанию сохранил? Справка и параметры, блин. И чё, вот там управление, кстати, было. Начать игру, зашибись. Что значит начать игру? Мы уже ее начали. Продолжить. Чем меня слушать, скажи? Игру надо смотреть. Так, и чё, где мы? I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Челики какие-то нарисовались. Как тут? Приседать чем-нибудь работает, нет? Что, шубанину им попробуем прописать? Эй, блядь. Капец. Зарабатывать опыт, убивая врагов. Опыт необходим для перехода на новый уровень и получения способности. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. Shift. О, I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Так, а на лошадь? Нет, видимо, не сегодня. Так, ё-моё, откуда здесь? Так, индикатор концентрации заряжается при стрельбе во врагов. Там эти пробел, чтобы продолжить. Так, и краткое. Что надо это краткое? Войти в концентрацию. Хорошо. О, как интересно. Замедление времени, короче, понятно. Опа. Бля, а он умеет приседать-то как-нибудь, нет? Алло, чувак, ты приседать-то можешь? По ходу дела нет.
As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Денег. За деревом один. Один в сарае. Здесь ХП интересно, я не вижу, блядь. А, вон один я вижу за этим. Ну, 80, ну, покажись, родной. Чё он не высовывается? Жить хочет. Блять, вот как только я отошел, он сразу высовывается. Конечно. Слушай, хорошо лепит, кстати. Нормас так попадает. Так, а их обойти можно? Можно. Забавная штука. Так, а как-то можно у них... у них только револьверы? Может, у кого-то какое-нибудь ружьишко завалялось? Моя задница настоящей мишенью станет, так что я решил проскользнуть незаметно. Так, и каким образом при помощи этой тележки я взять секрет? Секрет найден. Какой нахрен секрет? Вы достигли нового уровня, нажмите Г, чтобы открыть меню навыков. Г. Теперь у вас есть одно очко навыка. Перейдите в одну из 3 категорий и приобретите крайне левый навык. Господи, я ни хрена не понимаю. Крайне левый здесь, а что значит в одну из 3? А, вот это 3, видимо, левый это из них 2 выбираешь, да? Стрелок. Отчаянный герой с 2 стволами. Рейнджер. Меткий стрелок на больших расстояниях. Зверолов. Боец ближнего боя. Отчаянный с 2 стволами это хорошо, конечно. Ну вот это хочу. Раскаленный ствол. Рейнджер. Быстрая перезарядка винтовки. Перезаряжайте свою винтовку в мгновение ока. Вставляя обойму снизу винтовки, вы сокращаете время перезарядки на 50%. У меня, правда, винтовки нет, ну ладно. А, это закрыто. Достоин только орлиный глаз. Прицеливание через мушку замедляет время. Не спешите во время прицеливания, тогда вы смотрите через мушку винтовки или пистолета. Правая кнопка мыши. Время замедляется, как концентрация на коротком мгновение. О, вот эта вещь нормальная вообще. Да, хочу вот это. Хочу вот это. Отлично. Так, я там должен был как-то это из заднего прохода пройти, да? Из задницы. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Меня спалили! Уроды! Блин! Кучно бьет. У меня патрики кончились. Ёшки-матрешки. Ты здесь откуда? Вы можете увернуться от пули только когда индикатор чувства смерти полностью заряжен. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Уворачивайтесь от пули, используя F. F это что это? А? Чтобы отклониться влево, его, ну понятно, это стандартно. Я понял. Видимо, я ошибся. Надо было отклоняться вправо. Я отклонился влево. Это дичь какая-то, офигеть.
Это очень как-то дикостно. Я не знаю даже. Давай-ка еще разочек справку параметры. Еще уменьшим звучок от эффектов. Так, есть. Продолжить. Блин, почему он... Как сделать, чтобы он приседал за укрытие, а? Почему он не приседает за укрытие, я не понимаю. Он что, не умеет прятаться, что ли? Это же бред. Блин, мне так пролетает будет хорошо вообще, а? Да откуда же ж ты, а? Еще один был, я помню. О-о-о-о-о-о-о-о. На тебе, бля. Сдохни. Luckily, these shooters carried hired word to sharpest tools in the Ну, shed. как сказать. Нормас они меня так нашпиговали-то на самом деле. Использовать отлично. The right position is very important. Правильный выбор Personally, I prefer to be on top. Oh, you do you? Шестизарядник. Indeed, darling. Круто, да? But where was I? Я Oh, хер yeah. знает. Наверное, да. На тебе по лапе, бля. Лапуньку тебе. Ну-ка. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Да, правильный выбор позиции. Это прям то, что надо. Так, подожди, а мы опять можем вот тут Г удерживать, да? Подождите, мужики, стоямба. Я уже не успеваю обрабатывать информацию так быстро. Черт. Так, у нас еще есть одно очко навыка, и мы можем еще что-то сделать, да? Надо меткость качать, короче, по-любому. А, мы ее не прокачали, что ли? Подожди. Или я сдох, типа, и она... Я не врубаюсь, а почему она исчезла-то? Она же уже была. Ладно, я не понял, ну хрен с ним, пойдем. Так, спрыгнула на... Что тут было? Что-то тут было. Шестизарядник. Я хрен знает. Это больше мне нравилось, как выглядел чисто внешне. Я, правда, не знаю, какой из них реально круче. Чтобы открыть задание. Пробейтесь к задней двери фермерского домика. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! Задняя дверь, где она, блин? А вот она, я понял. Truth be told, things weren't much better behind the house. Чувак умеет играть позицию, надо от него избавляться. I cut their numbers in half, По заднице but that тебе just made the ones that попередится. were left twice as mad.
They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Так, короче, без краткой здесь, по ходу дела, выжить тяжело. Надо использовать почаще. Так, и чё? Как туда зайти? Ага, все понял. And like that, I was inside, none the worse for Да wear. как сказать, меня нашпиговали, это не I по-детски. passed Dirty Dave. О, дорогой Дексон. Так, это свой, я ему чуть башню не снес. And upstairs I found Billy and Charlie Baldry. Так, я наверху нашел чувачков этих, и чё? Здравствуйте, здравствуйте. Смотрел Евротрак симулятор, кстати говоря, этот онлайн. Во-первых, запарился настраивать, этот мультиплеер гребаный. Ну хрен знает, я так прокатился разочек. Народу было мало, нормас. Но видосы посмотрел, там тоже этих читеров, блядь, и народу, который специально врезается, все портит и так далее, хренова гора. То есть надо уже на самом деле реально лезть только уже с этим. Когда бабло до хрена. Когда пофигу на ремонт, а там пригорать будет дико, конечно, там не делают. Хотя там, я так понял, банят довольно активно, что неплохо. Хотя могут и тебя забанить за всякую мелочь на самом деле. Ты там случайно задел, еще что-нибудь, тупишь, заехать не можешь, расценят как перекрытие дороги. Да блин, я не знаю, это как реально какая-то игрушка такая, конечно. That's when Charlie got hit. They're catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Короче, в другую сторону, я сам уже коцанный весь. Да почему он не может приседать хотя бы? Сдохните. Серьезно, забываю про эту кнопочку. Краткая, которая... Давай, 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 родной. А они что, бесконечно собираются прибегать? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Посмотрим. Many would have fled in my place. Это-то я как раз взял. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack. Так на прошлое. What are you saying, old man? Jack is just joshing with you. Старенькая. Yeah, he better be. Mr. Gривз, please continue. Please, call me Sайлас. Так, конюшня, подождите, стоянка. Where was I? Этот фон, блядь, на английском языке, он реально начинает уже просто за то, что он трындит постоянно. Ты кто? Ты? Алло. Вася, блядь, ты что здесь делаешь? Действительно, надо посмотреть, я не понял, почему он не приседает. А, все, приседает, нормально. Я shift давил, да. Рядом с контролом. Так, контрольная точка. Лестница, я понимаю, а где кони-то, твою мать? Ударить противника. О, нифига себе, он его что, вырубает с одного вида? Кто 10-го года? От Рокстара, которая? Или что? Это тоже старее, это 12-й год. Ты не понял? Я выпрыгнул. Нахрена? Making my way past a passel of fallen foes. Отъезжаем, товарищи господа.
И вас туда же. Блин, это реально трешарный какой-то, просто. Как отсюда, все, вышел, отлично. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, патронами more of здесь these проблем, hapless походу дела, bastards пока would нет. pop up. Почему у меня как будто стекла разбиты этот экран? Я что, в броне, что ли? Жесть. Как будто моник трескаться начинает. Я хрен знает, лучше у них оружие или нет. Они так прям предлагают поменять, и... Может, у них говно. Так, буква щами там писалась, да? Приветил, что есть конюшня, как раз мы по ходу дела пришли в правильное место, это, видимо, сюда. И тут встретил шерифа. I read that you went toe to toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. О, какой серьезный дядька. Я что, буду валить шерифа? Может, не надо? Гордый. Хорош собой. Гаррет. Прикольно и... Блин, да мне навыков-то по нулям. И чё, ребят? Я надеюсь, он мне поддаст. Как мне с ним стреляться-то? Никак страха не было в глазах на него. И как вы хотите научите, как, алло? Фокус. Так, не понял. Используйте мышь, чтобы следить за противником. Нажмите пробел, чтобы... Ладно, ну и что? Ух ты, ёпта. Это не просто. Она что-то вообще как-то... Алло, стой. Куда-то я съезжаю, блин. Так, когда ваш противник подтянется за револьвером, нажмите левую, чтобы достать свое оружие, прицелиться с помощью мышки, а затем выстрелить. Да вы охренели. Я точно должен все это сделать. Нет, это, видимо, не для меня. Ладно. Надеюсь, с этого же места. Скучно так скучно, господи, все равно мне пока больше не во что. Буду ждать Far Cry 5. Там должно быть весело. Ну-ка, готовченький. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Не понял, нахрена снова. Больше патронов для винтовки, да хрена его знает. Так, а здесь что можно? С двух рук. Ну это прям классика с двух рук-то. Надо второй ствол найти только. Stepped inside and bam! Бах, нормас он меня. Last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to.
They did. Sentenced me to hang right along with the kid. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. О, ключи, нормально. My first order of business was finding a firearm. Куда они только? Что за секрет, господи, шляпа какая-то. В прямом и переносном смысле. О, винтовочка. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Громкая, как динамит. Разорвать человека пополам может. Забавно. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. Билли сказал мне, So I did. По крышам. Anybody see Billy? Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his face. You hardly had to aim the damn thing. The kid's escape raised a huge ruckus. Guards were everywhere looking for him. Get away. Anybody see him? I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. Dad's gonna kick our ass. Can't have gotten far. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Проберитесь через город. I tried to be stealthy and sneak my way Я past. старался быть незамеченным. Хорошо. Допустим. Хотя какой нахрен в этой игре оставаться незамеченным? Это же идиотизм. Я? But hell, if they weren't all waiting for me. Кто я? Apparently, some of them thought I was Billy. Это пистолет большой, а? See, me and the kid shared a certain similarity in build and color. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Shotgun. Get your headstone! Stop it! There's children here. Да ё-моё. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. Чё у них стволы нельзя We prize them too high, if you ask me. Это нелогично просто. Я его грохнул, у меня же пистолет есть. Взять нельзя. Стрём какой-то.
лучше. Здесь эта тачанка какая-то стоит. Видимо, никак. Аж наверх. Все, дальше никак. Конец, гейм-овер. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Что за нахрен? Я только что ходил с этим, как его. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Что за чушь? Он сам поменял на 2. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy. And all that blame would fall on him. С двухстволки не могу завалить, да ну нахрен. Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. Вот это бред вообще просто. Какого? Слышь ты думаешь, что туалетной дверью прикрылся все, что ли? Еще один туалетный урод. Ну, где такую броню-то взяли? Не понял. Надо качать, чтобы он перезаряжался еще быстрее. Куда? Они сливаются у меня с этими, как его, с коробками, с укрытиями. Чё это я так? О, 2 пистолета это хорошо, но перезарядка будет очень мучительно долгой. Понятно. Это, конечно, логично, но в данном случае мне это, наверное, не катит слишком долго перезарядка. В ногу. Патриков надо собрать с них. Вот ты, гаденыш, сидел тут тихонечко, а? Опа, он живой. Слева. Как так-то? Я же вроде его грохнул.
Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. Так, патрончики собирать надо. Да что-то я... I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. Опять. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Твою мать, да это не... Вы что, охренели, что ли? Что тут творите-то? Бред какой-то, господи. У меня мышка что-то вообще, блин, странно как-то. Здесь помимо еще этого надо и одновременно... Я хер знает, кого рубать здесь. Мне не получается одновременно смотреть и на него, и на руку, блядь. Причем я не понимаю логики. На нем-то ладно, понятно, а на ствол как? I killed him in a fair fight. Ну ладно. Everybody saw I had no damn choice. Well, Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! I did my best to help those poor passengers. Ну, в этом-то зарядки больше. Это гораздо веселее, когда у него не 2 патрона.
Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. Я же нажал уворачиваться. Не врубай, еще хотят, что я делал. Что F? They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else. Камень сзади нормально, то есть нельзя больше ныкаться, да? Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Хотел назад отойти, а там уже все хер. Бред какой-то, блядь, реально. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on, were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. Короче, чувак воет просто как дышит. Не хочется употреблять другое слово. Патч на него падает. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. Как они меня обошли-то, а? But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Luckily,
Serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this? I just kept running, not knowing where the hell I was going. Че, утонул? Че, серьезно? Сука. Ну че, серьезно? Это же просто бред какой-то. Господи, какое-то однотипное говно. Я даже не могу ничего сказать больше. Картинка относительно ничешная, кстати. Ну, блин, для 12-го года. Но смысл игры... Я не знаю. Такое. Так, и патронов с них я не могу взять, да? Прикольно. Просто дичь какая-то. Что сделать-то, блядь, надо, я не понимаю. Если честно. С каким-то от вас будет пуля. Каждая четвертая. Да. Такой бред. And that's when something miraculous happened. Это он откуда, с небес? Like manna from heaven. I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much needed ammunition. Pat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. 4 взять и набросить. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running, and the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. Чувак, короче, рассказывает. My fury knew no bounds. Просто на ходу. Не, ну, бля, вся игра, конечно, такая-то дичь. Я, судя по всему, к сожалению, здесь вряд ли что-то изменится. В том плане, что какая-то сюжетная линия, кроме его долбанных рассказов, постоянного бегания, убивания вот этих вот дядек, вряд ли предвидится.
казалось, что я играл в другую часть, наверное, более раннюю. Там была сюжетка. Он там ездил на коне, он там... It was finally time for that old man to pay for his sins. Что-то зачищал. Ну, конечно, там стрельба тоже была, но не до такой степени. О, господи. Это еще что за херень? Вот только этого деда мне не I хватало. yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be Только если за perfectly камнями honest. прятаться, я не знаю, о других Because that вариантах old нет. fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. Пулемет. Понятно, что пулеметный. But I knew I could not let that Назад deter me. вряд ли. Not if I was to find and kill Ringo. Бежать. Ну ничего. I needed to get that old man off that gun. Ну, хоть иногда перезаряжается вообще. Вот дед дает. Так, где это мудло? Своим гребаным пулеметом. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Твою мать, это не ладно. Ёб твою мать! Три патрона, блядь. Попали, но деду насрать. Дедушке похер. Ой, ёп. Что там у меня динамитом кидается, что ли, я не понимаю. Как Сакеру что скажу, давай. Это быстро отъеду. Дед, извини нафиг. Блин, дед, ты что не отъезжаешь-то, а? Какой мощный дед.
Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Earth's coming! Get ready, boys. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Немало. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Так, понятно, вот он. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Алло, гараж. Как ты, блин, сквозь эти ты видишь меня? Сквозь деревья. А? Тут же ни хрена не видно вообще. От слова совсем. То есть для него текстуры этой нет. Прикольно. Так, винтовочные патроны у всех. Вот шлепки, а. Это явно не слышно, понятно. Читалось. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. Красные банданы. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself.
But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. Тебе такой паровозик They стоит. say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Hey, got something for you. О, не-не-не, я зря это взял. Это галимая двухстволка. Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken it. That Lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Что это такое? Патроны? Отлично. Патроны это очень хорошо. Так, пробраться через лесопилку. Как пробраться-то куда? Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Though it wasn't easy, as those boys had good cover. Что? То есть ты деревяшкой типа закрылся, все? Что за бред? Вот это ересь какая, а? С каких пор у нас деревянные щиты защищают? Нахер иди. Со своим щитом вместе. Дилами.
There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. Это можно было, наверное. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Подрезать. Ты ж меня самого этим бревном долбанет. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. Нахер меня устраивает. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Найдите курчавого Билла. Не вниз, нахуй на себя поднялся, не знаю. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Вот он. Мистин Кручавый, правда. Ну ладно. Где Кручавый Билл-то, алло? Куда он делся? Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Time to dance with the devil. Нахер с пляжа уйдет меня. You working for Wyatt Earp? Did that son of a bitch Earp send you to kill me? Oh, wanna play hide and seek? Кто так? Он живой? Да ну нахрен, чувак. Ты что, тут офигел? Brocious gave me no choice but to take his life, but Ringo was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. It took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him.
Честная победа. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant, and hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits, and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. So close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has a company. As my late father pointed out to me more than once, God made men, but Samuel Colt made them equal. I'm ending you. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold shipments. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Полный бред.
на камушек на этот запрыгнуть не может. Офигительно просто. И вот отсюда мы упали и разбились насмерть. Гениально. Динамитиком меня рванули. Отходим. А я упал. Как так? Прикольно, и чё, и куда теперь? Видимо, никуда, только сдыхать. Я понял.